Get your tickets now for the 23rd annual edition of the OUTshine LGBTQ Plus Film Festival happening April 23rd to May 2nd. Don't miss our incredible grand opening drive-in event followed by 10 days of non-stop films from here and all around the world that you can watch at home. Watch trailers and get your tickets at OUTshineFilm.com now. Hello, everyone. This is Victor Jimenez, your Executive Director for the OUTshine LGBTQ Plus Film Festival, our 23rd annual Miami edition. We're presented by Miami-Dade County and Gilead. On behalf of them, welcome to our virtual Q&A. I'd also like to thank our members, especially our producer circle members. It's with your continued support we're able to come back year after year. If you're not a member, we ask you to consider joining us and supporting the festival. Well, we're here for our virtual Q&A for the short film Shedding Skin, and we're very pleased to have with us three of the filmmakers and talent. So first, let me bring into the broadcast studio the writer and director, Catarina Heder. Hola. Hello, Victor. Hey, hello, everyone. Thank you for this amazing invitation. I'm really happy to be here. Oh, excellent. And then we also have the two lead actors from the film. First, Violette Ferrer and Ana Casa. Encantada de estar aquí. Yes. So the way this is going to work for our audience, not everyone speaks English, so I'll be acting as interpreter as best I can, and then we'll go from there. So, Catarina, the first question is to you, and then really it's where did the idea for the short film come from, and what did it take to actually get it made? Mm-hmm. Yeah, maybe the translation, because sí. Primero pregunta es ¿dónde fue el corte? La idea del corte. ¿De dónde fue? Okay. Yes, I will speak Spanish because I think that I express myself better in Spanish language. Okay, so el cortometraje nació un poco de una inquietud respecto a explorar en torno a personajes mujeres con cuerpos no normativos, ¿no? Cuerpos que de alguna manera era toda una exploración muy visual sobre el cuerpo, cuerpos que para mí tienen que atravesar un doloroso camino también de reconocimiento y aceptación. Entonces creo que al comienzo yo estaba muy marcada. Yeah. Okay. No, so the idea came from, it was Katarina's, wish to basically express different, female bodies and the expression of those females' bodies. And it was very important for her to just, share these stories. Okay. Mm-hmm. Yes. Creo que al comienzo, partió con el personaje interpretado por Ana, por Alicia, como esta mujer que para mí está muy marcada por este ruido de la máquina de coser que de alguna manera marcaba mucho esta sensación que atraviesan ambas y que es muy simbólica y significativa porque parte de alguna manera de ese ruido interno, ¿no? Como de versus hacia donde luego la llevamos al final como hacia esa tranquilidad del mar cuando ya hay una libertad, cuando ya hay una tranquilidad de ellas consigo mismas, ¿no? Entonces creo que estaba muy marcado por esta idea de una incomodidad y de este ruido constante, ¿no? Y ese descubrimiento. Yeah, so Anna's character was kind of defined by the fact that she was a seamstress. She was always running the sewing machine, and she had this rhythm in her life that was always the noise of this machine guiding it. But then by the end of the short film, she finds a certain calm, especially at the sea with the water rushing and all that. And it's kind of an expression of how much how she changed in her life from this constant rhythm of the noise of the sewing machine to something a bit calmer. Mm-hmm. Yes. Bueno, y eso, para no extenderme más, porque me imagino hay muchas otras preguntas, pero creo que nace un poco de, como decía eso, esa inquietud de exploración respecto a estos cuerpos de mujeres diversas, no normativas, ¿no? Que se salen también de la hegemonía. Yeah, and then I don't want to continue. I'm sure there's other questions. I don't want to keep on hogging the talk, but that's where the idea came from. It was just the expression of the diversity of female bodies and why that was important. And then, okay, so my next question will be to Violette and Anna. We'll start with Violette.
is like, how did you come to the role and what drew you to the character? So, Violet, ¿cómo cogiste este role, el trabajo para hacer el character y qué del character did you enjoy? ¿Qué te gustó de la character? Bueno, a mí me gustaría destacar, en primer lugar, de mi personaje, que el arquetipo del personaje, el perfil de mi personaje, se aleja de los estereotipos que normalmente vienen dando a las mujeres trans en el cine. Es decir, es una mujer que es fotógrafa, una mujer trans que es fotógrafa, y se aleja de esos suburbios o de ese underground, ¿no?, que siempre hay con el tema trans, de poner a la mujer como prostituta, como drogadicta, como enferma. Creo que está muy bien cuidado el personaje de Lucía en ese sentido. Creo que es muy importante generar referentes positivos que se alejen de todos estos estereotipos que estigmatizan al colectivo, y en este sentido creo que lo consigue Kat muy bien. Y eso es lo que más he disfrutado del personaje. Yeah. So what really drew Violette to the role was that it was, not the stereotypical trans female role. That, her character was a person. She was a photographer. She was, very well put together in terms of, like, she wasn't going through any extreme traumas. She wasn't she didn't work on the street. And it was very important for Violette that it was a very positive role model, this character, and it was good to see, and not the stereotypical role that you see for a trans female in a film. Y Ana, y usted, Ana? For me, well, for working this character, the first thing is, like, it's a character that is, like, very inside herself. So with this big noise in her head, but not only the sewing machine, but the thoughts. For me, we all have a lot of noise in our heads. So that was the first part of the short. And afterwards, I loved the way Kat mixed these two characters together. Like, maybe they are lonely, or they know loneliness, no? Because Alicia is very lonely, but Lucia is not lonely at this moment, but knows what loneliness is. So, well, and the diversity of bodies, I think, being ill, and if your breast is called like this, your how you call it? Cuerpo, chest, breast, yeah. The breast is cut. It's like, for society, it's like, you're not a woman anymore. So what you are? What are you? No? And this is the noise, I think, Alicia has in his head, and trying to be strong, running and doing things, but the loneliness and the not being, not sharing what is happening is not bad. So when Alicia and Lucia meet, it's like a big opening to the world, and finding this peace. I think it's very, very beautiful. Yeah. Well, to Kat, when Lucia and Anna's character first meet, it's because the water is running down. I'm kind of curious. Was Anna's character just more because she was alone and she didn't want someone coming into her space, or was that she viewed Lucia's character as an other and she was kind of scared of having her come into the space? Pregunta es, cuando Lucia y Anna's character, se encuentran por primera vez,
Ana no lo deja entrar al apartamento. ¿Eso es porque ella mira a Lucía a un cosa rara o solamente ella, que Ana's character es una persona que es muy private y no quiere alguien entrar, cualquier gente? Uh-huh. Sí, yo creo que es porque efectivamente ella no deja entrar, es como su burbuja, ¿no? Es su mundo. Entonces creo que no la deja entrar cualquier persona ajena. Además, Lucía en ese momento es nueva. Y yo creo que también el personaje de Alicia también tiene sus prejuicios, aunque no lo diga, ¿no? Pero de por sí está como en su burbuja, está encerrada, no va a dejar entrar a nadie. Pero menos a esta otra persona con la que también tiene su dejo de prejuicio. Yes. So yeah, Alicia, didn't really let Lucia into the apartment. First, more because that is her world and it's a private space, but most likely she does also have prejudice. And Lucia is someone new she's never met before. So it's a combination of both, more of the privacy, but there is a bit of prejudice there. And then Kat, again, Kat otra vez. I really like that Lucia's character was always very kind, because when Anais, she passed out from exercising, Lucia brought her into her apartment and took care of her, and that's when Annalise's character, opened up, and I thought that was a nice touch. And was that always in the script in the beginning? So, para empezar, me gusta que Lucia's character siempre fue una persona very kind, amable. Mucho gusto. Y cuando Anna's character, cayó con el exercising, Lucía lo trajo into el apartamento de ella y fue todo muy cariñosa. Eso también fue en el scripto, en la página siempre, ese scene. Yes, it always was like this in the script, but creo en todo caso que Violet aportó mucho a eso también, porque Violet también tiene un carisma y una chispa muy especial que le puso también a este personaje, ¿no? Pero claro, desde el guión siempre estaba como esta idea de estar nueva en un lugar, ella viene llegando hace poco, y es una persona que de por sí siempre me la imaginé mucho más kind, efectivamente, como mucho más amable, y que tenía ganas de generar nuevos lazos también en esta nueva ciudad, en este nuevo mundo en el que está inmersa. Pero creo que, como comentaba, Violet también le entregó mucho esa chispa y ese carisma que tiene el personaje. So yes, that scene was always in the script, and it was very important that, like Lucia was to be kind, but really it was more because the way Violet is, it just lended itself to that character anyway. Violet herself is a very kind, giving person, and it was important that Lucia was that way also. And then, Lucia was a person new to that apartment. She just wanted, to get to meet people as well, and her character, it was just that of a kind person. A mí me gustaría añadir que bueno, que al final yo creo que estamos en diferentes puntos del proceso, es decir, hay una similitud en el proceso de las dos, de Ana y mío, y Ana yo creo que está en el principio de ese proceso, y cuando yo llego he sido una persona que además puedo hablar desde la propia experiencia. Cuando te haces trans, al principio sufres inseguridades, no estás cómoda, y con el tiempo siempre ganas seguridad y confianza en ti misma, ¿no? Entonces yo creo que cuando Lucía llega ya tiene ese punto del proceso, ya tiene una gran confianza, una gran seguridad en sí misma, y al final entonces, claro, o sea, yo creo que es un poco lo que ve Ana en Lucía, que ya está en ese punto del proceso, ya ha habitado su cuerpo, porque al final se trata de que el cuerpo que tenemos lo tenemos que habitar y tenemos que vivir a gusto dentro de él, ¿no? Y yo creo que ese es ese punto del proceso que tiene que llegar Ana, y que ve que yo lo he recorrido y al final he sido superviviente, y eso es lo que hace de hilo conductor de la película para que ella lo supere. Pero que al final es un proceso muy similar, unos de transexualidad, otros por una mamografía, pero son procesos muy similares, solo que las dos se encuentran en diferentes puntos. Y el que Lucía ya haya superado un tramo de ese proceso le ayuda mucho a Ana. So what Violet said was that
Lucia's character and Violet's character and Anna's character are on similar journeys of like self-discovery. It's just that Violet's character is further along. You know, as a trans person, you go through a lot of insecurities and trying to like learning to accept yourself and accept who you are. And in Lucia's journey in the story, she's already gotten to that point where she's accepted who she is. She's comfortable in her own skin. But then Anna's character is not totally at that point. So she's on the same journey, but just not at that point. And that Anna's character kind of sees something in there with Lucia that she can learn from, and also just start to accept herself. And they both move forward in the same journey, and that's something that's just really important for both characters in the film. The thing I want to get to is actually the ending of the film. They're in the beach, and then they take off their clothes. They shed their clothing, they shed their skin, and they go into the water. It's a very intimate, personal scene. I think especially for both actors, but also for Violet. Like, can you tell me, for all three of you, and we can start, I guess, with Anna, then Violet, and then Kat. What it was like to film that scene and how emotional it was and liberating or scary. So, pregunta es el último, el último scene de la película en el playa, en el agua, están sacando toda la ropa, está completamente desnudo y van en el agua. ¿Cómo fue ese scene? ¿Cómo se dice scene? Escena. Esa escena. ¿Cómo fue para hacerlo y también para actuarlo? ¿Y cómo fue emotionally para todos hacer esa escena? So, vamos a empezar con Ana, después Violet y último Kat. Uh-huh. Vale. I remember it was like very intimate in my heart, but the thing is that we wanted the sun to come out, and the sun never came out because it was a cloudy day, and it was like, even it was June, it was freezing, and we were like freezing. The water was cold, and the fact that that it was a cloudy day allowed us to take more time to roll the scene. So it was a good thing. And well, for me, being like naked, but it's not a problem. But for the character, it was a little, ¿cómo se dice? Significativo. Like, very significant for the character. Yes, it's like she's dressing in a way that you cannot see the forms of the body, so you cannot see what is not there. You cannot notice the breast. I mean, she has only one breast now, so yeah, you can notice that the character only has one breast. Yeah, and you cannot notice that because the way she dressed herself. So Lucia is like inviting her in a non-set way, like, forget about that, you're what you are, and that's perfect. And the getting in the water is like, for me, yeah, it's very significance or something like this, the word, because not only because being naked, or going through the world, but the water is like cleaning something, like cleaning yourself, like, I don't know. It's almost like a purification. Yes, cleansing. I think so, yeah. Y Violet, usted?
Bueno, sí, la verdad es que me sentí súper cómoda grabando esa escena. Bueno, me sentí súper cómoda en toda la película y quiero agradecer a Ana porque fue un apoyo y de verdad que me ha sido un placer trabajar con ella y me sentí como mogollón de confianza. Luego también, por otro lado, decir que estábamos que justificado y que yo pienso que hay que mostrar los cuerpos sin pudor. Al final la película habla de cuerpos no normativos, entonces hay que enseñar los cuerpos sin pudor y yo siempre he defendido que tenemos que aprender ya que hay mujeres con pene y mujeres con vagina. Entonces creo que era súper bonito el mostrar los cuerpos así y mostrar otro tipo de cuerpos y con esa naturalidad que lo sabe hacer Kat, el proponer esa escena me pareció súper bonito para acabar y muy significativo. Yo creo que, no sé, estuvo genial y yo me sentí muy bien al grabarla. So Violet says she was very comfortable doing that scene. She feels comfortable in her own skin and didn't have a problem doing the scene. It was also and then she felt comfortable working with Anna in the scene. Also, it was just a very comfortable, pleasant experience doing it. But it was very important that you fully show yourself and expose yourself because everyone has different bodies, and it's important that we are accepting all the different bodies and what everybody is and not get hung up on certain things. And it was a very I guess like liberating to express yourself in this way, to let people know that we're all different, we're all the same, but we all have our bodies. We should be proud of who we are, and everybody is different, but it's your own. Otra cosa para decir, Violet. No, simplemente decir eso, decir que ser mujer es una construcción social, que no depende de unos genitales y que eso lo sabe expresar muy bien en esa escena, que es genial. Yo creo que al final, no sé, muy chulo, muy chulo. Y grabarlo fue muy divertido también porque ahí tuvimos que grabar con un aparato de estos, no con un droide. Y claro, el ruido, el estar en el agua, el todo fue divertido y fue un reto grabar esta escena. Además tenía que ser una hora determinada por la luz. Fue todo un hándicap, pero fue muy divertido, me sentí muy a gusto y dar las gracias a mis compañeras y a todo el equipo de producción, a todos los que participaron. Yeah. So again, it was important to show that being a female is not just about your genitalia or anything like that. It's what you feel inside and who you are. So that's why the scene was important. And also just like of the day filming that scene, it was interesting because you were floating in the water. You had the waves in your ears. You had the drone overhead making a noise. It was supposed to be sunny, but it was cloudy. And even though there was handicaps, it was a fun day to film that scene. It was just like this, it was just like a great scene to put together. Kat, with that? Yes, well, this scene is everything to me because it was one of the images that I always knew that I must have in this short film because I imagine like very exactly how it was. Y voy a contar esto más en español. Pero para mí era muy importante que hacia el final, que la cicatriz, por ejemplo, de Alicia, efectivamente nunca la viéramos. Y en todo el cortometraje nunca se ve, ¿no? Como que siempre está la ropa, ella siempre se esconde, que usa la ropa así, que cuando se saca el relleno que tiene, siempre es como desde un plano más lejano, digamos, porque quería esta sensación de que ella al final del cortometraje, efectivamente, al estar en el mar, al decidir ir desnuda al mar, finalmente es cuando ella por fin se acepta. Entonces, que la cicatriz se viera en cámara cuando ella realmente se acepta, ¿no? Entonces creo que eso siempre estuvo como muy claro a nivel del viaje que ella tiene. Y por otra parte, yeah, okay. Yeah. So the final scene of the film was really, kind of the point of the short. It was, the key to the short. It was very important. It was also important for Anna's character that you never really saw her outside of her clothes. She was always wearing these clothes that kind of like hid her body and kind of covered it up. And then, at the end, it was this big psychological thing for her to shed her clothes, for her to fully expose herself, and for you and the audience to see who she really was. And it was almost like this, like a psychiatric journey for her
to get from the beginning of the short film to the end through a discovery of like, just being accepting of who she is and her body. Okay, sí. Yeah, thanks. Y esto es por el viaje también que tiene con el otro personaje de Lucía, quien de alguna manera la va llevando hacia esa inmensidad del mar, ¿no? Hacia esa liberación. Porque de hecho cuando Alicia decide entrar al mar es luego de ver a este personaje de Lucía también ir a este espacio del mar como una sanación, ¿no? Y verla tan libre también con su cuerpo, que también como comentaba Violet y Ana, son cuerpos efectivamente como que se salen de lo hegemónico, de lo normativo, de lo que se considera o se dice que tiene que ser un cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, este viaje de liberación siempre estaba marcado por este otro personaje de Violet que la llevara hacia esa inmensidad también, ¿no? Sí. Yeah. And this journey of self-discovery was always defined as a journey with Violet, Lucia, Violet's character in the short film, and in that scene also it was first Lucia had to shed her clothes to be comfortable to go in before Annalise shed her clothes, so it was really a journey of them together. And as Anna and Violet says, it was also like letting people know that there's different representations of a female body. It's what you are inside that matters, and not the outside exposure. And the story was always of a journey for Annalise of her being there, taking on this journey with Lucia. Mm-hmm. Yes, and the sea was very significant porque claro, es toda la antítesis también de este mundo inicial con el que partimos, ¿no? Tenemos a una Alicia que está siempre encerrada en su casa, no sale mucho al exterior, es como una burbuja, que está todo súper ruidoso, versus como la inmensidad tenía que ser como lo más grande a nivel de inmensidad que te puedas encontrar, ¿no? Como el espacio más abierto, la antítesis total, como de este ruido a esta calma también, a esta tranquilidad, a este sonido que te entrega el mar, de liberación también. Entonces creo que siempre partía con esa antítesis. Y voy a contar una anécdota también, pero... Wait. Okay. Yeah, so it was always with Annalise's, the character of Annalise, it was important, like her journey. In the beginning of the film, she's in her clothes, she's in her apartment, it's kind of enclosed, she has the rhythm of the machine, she's very private. But it was important for Kat to go from a scene like that to like what's the widest open space you can do, which is outside at the beach and in the calm. And where she's freer and she's more accepting of herself. Okay, yeah. Thank you. Sí, no, la anécdota es que, claro, este es un cortometraje que yo trabajé en el máster y trabajamos desde el guión con los profesores, y me acuerdo que mi profesor de guión siempre me cuestionaba mucho este final, ¿no? Como que siempre me decía que quizás si no creía que tenían que terminar de otra manera. Yo me acuerdo que siempre me lo querían quitar en el guión. Yo decía, pero es que no, esta es la imagen final, esta es. Y después de producción también me decían como, oye, pero es difícil de hacer, como que quizás pueden terminar de otra manera. Y yo como, no, esta es. Entonces qué importante es tener esa convicción, ¿no? Como de cómo lo imagina y como ir hacia esa imagen que es la que te mueve también. Yeah. So, the short film was like a master's, a master's class project. And one of the things one of the teachers said is like, it's a great film, but what about this ending? Maybe you can change it. But Kat was like, no, this is the whole point of the film, is this ending. I have to do this ending. And even if we're continuing, they said, oh, maybe you might want to reconsider the ending. It might be difficult to film. And Kat was like, no, the whole point of the film is the ending. And you got to just stick with your convictions and you got to get it done. Yes, and another... story about sí, Ana y Violet dijeron que efectivamente fue difícil este día. Yo lo recuerdo tanto, me marcó mucho este día de rodaje de esta escena, porque me acuerdo que la directora de foto me llama como a las 3, 4 de la mañana, íbamos a grabar, no sé, nos íbamos a juntar como a las 6, 7 de la mañana, me dice, Kat, pronostican que va a llover todo el día, como no podemos grabar mañana, y teníamos solamente ese día para grabar, luego teníamos que devolver los equipos a la escuela. Y era como, me decía, quizás lo podemos grabar otro día, no sé, el corto se prolonga y lo terminamos luego. Y yo, no, es que si no lo grabamos mañana no se va a terminar. Yo decía, te juro que vamos a tener un bloque en que no va a llover. Yo confío en que no va a llover.
Y era como, esta idea una locura, y efectivamente llegamos al set, no estaba lloviendo, fue como, ok, grabamos, terminamos, y se puso a llover, pero lo recuerdo que de chubascos así, wow, entonces era como, no, esta escena tenía que ser grabada en ese momento. Yeah, so the other part of the story here is that, Kat remembers that day specifically. Yes, it was a bad day to shoot. Anna and Violet said it. It wasn't the way it was supposed to be. It was 3:00 in the morning. I get a call from my director of photography saying, hey, the weather report's going to be that it's raining all day today. But I'm like, maybe we film this another day and we just finish the short another time. But Kat is like, well, no, we have to do it today because we have to return all the equipment tomorrow. I need to get it done today. Let's just go there. We'll see what happens. It's not going to rain, not going to rain. We'll make this work, and they made it work, and we're all thankful for it. Mucho gusto. Yeah. So, go ahead. I would like to add que quería añadir que it was very emotional to hold Violet's hands on the water. It was a really magic moment because all of this Kat was telling, but we were like, wow, it was like a heartbreaker. Yeah. Y Violet, ¿qué quieres decir una última cosa antes que nosotros terminemos aquí? Bueno, agradeceros al certamen OUTshine que hagáis este certamen LGTBI, creo que es muy importante. Y luego agradecer pues a Ana, a Kat, a todo el equipo, porque la verdad es que fue un rodaje estupendo. Como persona trans a veces me siento más cómoda o menos cómoda, y con ellas ha sido pero un placerazo, me lo han puesto muy fácil en todo momento. Y estoy encantada de volver a veros y muy feliz, me habéis hecho. No, Violet says, I want to just say thank you for OUTshine, and then, it's important for me as a trans person for the role, but I also want to just say thank you to Anna and Kat because they made everything so comfortable. Depending on the people you work with, it may or may not be comfortable, and it was super pleasant and super enjoyable to work with them. And it was great actually, getting back together again and talking. With that, I want to say thank you to all of you for this great short film. Thank you for letting us watch it, and thank you for being here today. So para todos los tres, mucho gusto para hacer para así, existe este pequeño película, y también para hacer hoy aquí para hacer el virtual Q&A. Y perdóname, mi español es muy malo. No. Inglés es peor, inglés es peor, no te preocupes. And then, thank you very much. No, thank you. Thank you very much. We are very happy. Well, this is our first Q&A of this short film, so I think I'm very happy to be here. So thank you for the invitation, and I'm very happy to see my actresses too, because I'm in Chile now. They are in Barcelona, so yeah, this is very emotional moment. Perfecto. Okay, for our audience, we're going to play the trailer of the short film. Muchas gracias a todo el mundo. Thank you very much. A pleasure. Thanks. Bye-bye. Hey.